ಸರಿ okay, initialization of initializing the members of structures. So how to initialize the members of structures? We can initialize the members of structures by using compile time initialization, and also we can initialize the members of structure by using runtime initialization. So here, if you want to access the members of structure, so by using the dot operator, you can access the members of structure. So in between dot operator, so first right side, left side, you have to write the structure variable, and left side, right side, you have to write the members of the structure. Right side you have to write the members of structure, and left side you have to write the structure variable. Then only you can access the values, otherwise you cannot access the values. So here runtime initialization. So for runtime initialization, you have to use scanf statement. So percentage d, percentage s, and percentage f. So percentage d, this percentage d is an integer value, percentage s is the character value, and percentage f is for floating. So integer data type, character data type, and floating data type. So here this one I have written. So id, integer, character, and float. So percentage d, percentage s, and percentage f. So then we have to write ampersand s1 dot id, comma s1 dot name, comma, and s1 dot percentage. So s1 to access the members of structure, for structure variable 1, we have to write what? We have to write as s1 dot id. So there in the printf statement, in the addition of two numbers, we are writing what? Scanf statement percentage d comma and a and b. And a ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ, and b ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಸೊ and a ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಕತ್ರಿ, ನಾವು ಆ and a ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೈತಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದ್ರ, ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದಂಗ, ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡದೈತಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ 2 ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, ಮೆಂಬರ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ 3 ಅಂತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ರಿ, ಅಡಿಷನ್ 2 + 3, ಸೊ 5 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ನಾವು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ s1 ಡಾಟ್ id ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೇಮ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ s1 ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ s1 ಡಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಪರ್ಸಂಡ್ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಪೆಂಡಿಂಗ್ ampersand symbol. So this is what the runtime initialization. So let us take one example, then you can easily understand so how to declare the structure or how to write the simple structure program. So let us take one simple structure, simple C program for student details. Okay, program for student details. So let us write first to define the structure. Okay, define the structure. Struct this student is the structure name, or student is the tag name, open curly brace. Now you define the structure. Now you define what here? Now you define the members of structure. Okay, here I am defining what? Here I am defining the members of structures. Int id members of structure. ಯಾವ members of structure ಇವು? Student ಅನ್ನೋ structure, student ಅನ್ನೋ structure name members ಇವು, student ಅನ್ನೋ structure name members. Int id semicolon char name 20 semicolon float percentage semicolon. So these are what? These are the members of structure, close curly brace, then semicolon. Now you start to write the main function, main program. So main, so first, so this one is the member of structure. Okay, this one is the member of structure, and this one is what? Structure name. So here it is, this portion is you define the structures. Okay, you define the structures. And second one is what? Defining structure variable. So now second part we are defining the
structure variable. So structure variable you can define in the main function, or you can define in the outside the main function. So now I will define the structure variable. So let us take one example. I will define two structure variable, s1 and s2, means two student details I want to enter. Okay, I would like to enter what? I would like to enter two student details. So s1 student detail and s2 student detail. So here struct is a keyword and student is the structure name and s1 is the structure variable. So this first s1 is the compile time initialization, means what? We already defined the values for structure variable s1. So let us take another one, s2. So here s2 we can do for runtime initialization. Okay, s2 here we can do for runtime initialization. Then you can understand what is compile time initialization and what is runtime initialization. So struct student s2 semicolon. So here I have not initialized any values, means what? If I have not initialized any values, then it is not a compile time initialization, so it is a runtime initialization. So if it is a runtime initialization, then we need what? We need to use the scanf statement. So now you write runtime initialization. So printf enter the details of s2. Now you enter the details of s2. So in the above s1 already I entered the details of s1, but here I am doing the runtime initialization. So printf enter the details of s2. So scanf. So how many details you are entering here? One. So first one int id, second one is char name 20, and third one is the float percentage. So we need a three operators, 3 percentage d. So first one is a percentage d. Three data types we required: percentage d for int id, percentage s for character name, percentage f for float percentage. So percentage d, percentage s, percentage f. So comma ampersand, access the members. So access the members of the structure. So how many members of the structures are there? One is id is the one is id is the member of structure, name is the member of structure, and percentage is the member of structure. So we need it is required what? It is required to access the members of structure. Okay, it is required to access the members of structure in order to enter the values for structure variable s2. Percentage d, percentage s, percentage f, ampersand. So already I said to access. For accessing we must and should use dot operator. s2 dot id comma s2 dot name comma ampersand s2 dot percentage close. So ಅಂದ್ರೆ this meaning ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? ಸೊ s2 ಅನ್ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ id ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡು, s2 ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ನೇಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ s2 ಅನ್ನೋ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡು ಅನ್ನಂಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ನೌ ಯು ಪ್ರಿಂಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ s1 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ಡ್, so s2 not initialized by using these two statements, one printf statement, another one is scanf statement. So we assign the values for s2. So now we have to print the values for both structure variable student1 and student2. So printing is very simple. Printf details of student1, you write student id, student name, student percentage. So student id percentage d. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾವು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ, ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಐಡಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐಡಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐಡಿಗೆ ಎಸ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಐಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ಎಸ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಾಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ XYZ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80.5 ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ 80.0 ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ ದ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐಡಿ 10, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ABC, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್
78.5 ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. Next, printf second details of student s2. So here it will print what? s2.id percentage d. So s2.name percentages s2.percentage f. So s2.id s2.name s2.percentage. So ಇಲ್ಲಿ s2 ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ s2. ಸೊ s2 id ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ s2 id, then s2 name, then s2 percentage. So let us take ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ತಗೊಳ್ರಿ, ಎಂಟರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ s2. ಸೊ 30 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ s2 ಅಂತ ನೇಮ್, ದೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 80 ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ ಅದು? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ವಾಟ್? s2.id ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, s2.name ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, s2.percentage ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? This is all about the basic structure of C program. So what we have discussed and what you learnt here. So structure is used to store multiple values. So for multiple values of different data types, and it is a collection of elements of different data types. So in structure we use it as a structure members. These 4 points are very important to write a structure program. One is a define a structure, define structure variables, initialize the members of structure, accessing the members of structure. So this is how to define a structure, members of structure, and this is how to write the structure variable. This one is the writing the structure variable, student s1 s2, and this is how to initialize. So this is the compile time initialization. Okay, and this one is the runtime initialization. And how to access the members of structure? You can access the members of structure by using the dot operator, and we discussed one program for student details.